I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. But you give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. That the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And be quit it, 'cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my presence is humongous, you would think that happens in there. All that, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like, whoa. Got a couple chains on me 'cause I like gold. They told me I'm the best, and I told them I know. 'Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, facts, bro. Lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. No, do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.
Brian, senta aqui, vamos fazer 3. Então, vou dar alguns disclaimers aqui no final do vídeo. Tipo, por exemplo, na primeira parte, por algum motivo, o gravador, ele simplesmente travou. Ele, tipo, fez a primeira parte ficar toda travada. E eu tinha conseguido fazer um combo de control que eu tava tentando fazer uns 3 dias e não consegui acertar. E quando eu consegui e tava gravando, eu falei, caralho, eu vou deixar isso no vídeo. Só que... por algum motivo ele foi travado e, bom, é isso que aconteceu. Outro negócio muito que eu não sei se eu vou deixar ou não é tipo a parte do áudio, que tem meus amigos geralmente falando comigo, porque eu sempre fico em call no Discord, então eu sempre tô com uma rapaziada. E eu vou ver se eu vou deixar isso ou não. No primeiro, como é o primeiro vídeo, eu vou deixar e vamos ver o que vai dar. Se caso eu não curti ou, sei lá, simplesmente quiser deixar o vídeo sem áudio, eu vou ver e ver o que dá. No mais, é isso. Só que, tipo, por exemplo, por algum motivo também no OBS eu não devo ter configurado direito, ou sei lá o que deu. Meu áudio, ele tá saindo muito bugado. Ele tá saindo só de um lado, no entanto que eu deixei uma parte lá da minha reação quando eu acerto o combo da control. E, tipo, tá muito estranho. Então, eu vou ter que ficar narrando os primeiros vídeos até eu ver se eu consigo arrumar ou se eu compro outro microfone. E vai ser isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu não sou bom com edição, muito menos com combo, mas tá aí, mano. Vamos aprendendo aos poucos.